topic, seasons of life. Nataka kukabiliana na huu ujumbe majira ya wakati. And write down. Naandika chini. Life consists of seasons. Maisha iko na majira. Life consists of seasons. Maisha iko na majira. And there is why there is a season. Someone is born, grows, matures, and also there is a season for that person to die. Ndiposa kuna majira ya mtu kuzaliwa, kukua, kukomaa na pia kukufa. So life consists of seasons. Kwa hivyo maisha imejaa majira. Write down also, make sure you benefit from every season. Andika chini pia, hakikisha ufaidike kwa kila majira. Every season which comes in your life, kila majira ambayo inakuja kwa maisha yako, it is God who has allowed it. Ni Mungu ameiruhusu. No season will ever come into your life. Hakuna majira yatakuja kwa maisha yako if it is not God ordained. Kama sio Mungu ameiteua. Whether the season is bad or good, iwe majira ni mzuri ama baya, it is God who has allowed it. Ni Mungu ameiruhusu. And make sure na uhakikishe you benefit from every season. Ufaidike kwa kila majira. Sometimes when the season is bad, wakati mwingine majira yakiwa mabaya, we tend to resist. Huwa tunapinga. And I want to tell you, nataka kuambia, when the season is bad in your life, wakati majira ni baya kwa maisha yako, make sure hakikisha you benefit from that season. Ufaidike kwa hiyo majira. It shows inaonyesha that God is trying to achieve something in your life. ya kwamba Mungu anataka kupata kitu kwa maisha yako. It means that God inamaanisha kwamba is after doing something in your life. Anataka kufanya kitu kwa maisha yako. It means inamaanisha that God is after ya kwamba Mungu anatafuta doing something in your life and also in my life. Kufanya kitu kwa maisha yako na maisha yako. And so it is very important. Na kwa hivyo ni muhimu sana for you and me, wewe nami, to make sure kuhakikisha we have benefited tumefaidika from every seasons which comes along our way. Kutokana na majira yote yajayo. No season which will come to your life. Hakuna majira yatakuja kwa maisha yako. No season which will come to my life. Hakuna majira yatakuja kwa maisha yako. If it is not God who has allowed it. Kama sio Mungu ameiruhusu. The season can be painful. Majira yanaweza kuwa na uchungu. The season can be bad. Majira yanaweza kuwa mabaya. The season can be bitter. Majira yanaweza kuwa na uchungu. But make sure lakini hakikisha you have benefited umefaidika from that season. Kutokana na hayo majira. I remember when we lost our first child, our firstborn child. Nakumbuka tulipompoteza mtoto wetu wa kwanza. It was a very tough season. Ilikuwa majira mabaya sana. And I remember we had prayed. Nakumbuka tulikuwa tumeomba. Like I myself had gone for 30 days fasting. Kama mimi nilienda mfungo wa siku 30. But eventually she died. Lakini mwishowe akafa. What happened? Nini ilitendeka? It was a season which God had allowed. Ilikuwa majira Mungu alikuwa ameruhusu. And God was trying to open my eyes. Na Mungu alikuwa anajaribu kufungua macho yangu. But during that time, lakini wakati huo I didn't know what God was after. Sikujua ni nini Mungu anataka. It was a painful season. Ilikuwa majira ya uchungu. It was a time of grieving and mourning. Ilikuwa maisha wakati wa kuomboleza na kulia. But God, lakini Mungu was after opening my eyes. Alikuwa anataka kufungua macho yangu. To understand why. Kuelewa kwa nini that season had came into our life. Hiyo majira ilikuwa imekuja kwa maisha yetu. Why that season? Kwa nini hiyo majira came into our lives? Ilikuja kwa maisha yetu. And so what happened? Na kwa hivyo kile kilitendeka. I could not comprehend, I could not understand. Singeelewa, singefahamu. What was happening? Nini ilikuwa inatendeka? Until one day. Mpaka tu siku moja. It was on a Sunday. Ilikuwa Jumapili. After I had left the church. Baada ya kuondoka kanisani. I went back home. Nikarudi nyumbani. During those
was going to 7. ilikuwa inaelekea mwendo wa 7, And God started speaking to me na Mungu akaanza kuongea nami concerning the firstborns. kuhusu wazaliwa wa kwanza, And I could not understand. na singeelewa. I told God, Nikamwambia Mungu, we lost our firstborn. tulipoteza mzaliwa And wetu, God was telling me na Mungu alikuwa ananiambia it was a season. ni majira, And I allowed it into our life. nikairuhusu kwa maisha yangu, Although it was very painful, hata kama ilikuwa na uchungu but sana, I allowed that season. nikaruhusu hayo majira And even that moment, na wakati huo, so that I can be able to open your ndio eyes. niweze kufungua macho yako. So after that, Baada ya hapo, God opened my eyes. Mungu akafungua macho yangu, And God started speaking na Mungu akaanza kuzungumza things concerning the firstborns. mambo mengi kuhusu wazaliwa wa To kwanza, a point whereby God told me mpaka ikafika mahali Mungu akaniambia, the reason why we lost our firstborn, sababu ulipoteza mtoto wako wa kwanza, it was a battle ilikuwa vita in our kwa lives maisha yetu, for the firstborns, kwa wazaliwa wa kwanza, especially the ladies sana sana wa mama or girls. ama wasichana. And after that, Na baada ya hapo, we had already lost our firstborn. kwa tumepoteza mzaliwa wetu wa She kwanza, was a girl. alikuwa msichana. And I remember Nakumbuka she went through CS alipitia ile upasuaji in order to give birth. ndio amzae huyo msichana, But our second born, lakini mzaliwa wa pili who was a boy, ambaye alikuwa mvulana he was 4 kgs. alikuwa na kilo 4, But she delivered normally. lakini akajifungua But vizuri. here Lakini hapa is a girl ni msichana of 3.6. alikuwa na 2.8. alikuwa na 2.8 kg, Kilo 2.8. 2.8. 2.8, But lakini she was not able hakuweza to give birth or to deliver. kujifungua. So it was a season. Kwa hivyo ilikuwa majira, It was a battle. ilikuwa vita, And God opened our na eyes. Mungu akafungua macho yetu, And I was able na nikaweza to understand kuelewa the reason why sababu kwa nini we lost baby girls. tulipoteza watoto wasichana. Because Kwa sababu boy child, mtoto wa kijana we didn't have any issue. hatukuwa na shida yoyote, Because even Joshua, kwa sababu hata Yoshua he was 4.2. alikuwa kilo 4.2 And she gave birth normally. na akamjifungua vizuri. And after that, Na baada ya hapo, I remember she became pregnant. nakumbuka akapata mimba She tena, had a miscarriage. akapoteza hiyo mimba. It was a girl. Alikuwa msichana, She had another pregnancy. akapata mimba ingine, She miscarried. akatoka It kabisa. was a girl. Alikuwa msichana, She had another pregnancy. akapata ujauzito tena, She miscarried. akatoka tena. It was a girl. Alikuwa msichana, And I remember she lost nakumbuka akapoteza more than 5 pregnancies. zaidi ya mimba 5, And they were girls. na wote walikuwa wasichana. It was a season. Ilikuwa majira, And I thank God. nashukuru Mungu Because God was able to open my kwa eyes. sababu Mungu aliweza kufungua And I was able to see the spirit. nikaweza kuona katika roho What was affecting baby girls in our home. kile kilikuwa kinaathiri watoto wasichana kwa So nyumba. after that, Baada ya hapo, I remember I started a journey nakumbuka nikaanza safari of prayer ya kuomba and dealing with the evil altar na kukabiliana na madhabahu maovu. which
katika maisha haya. Genesis chapter 8 verse 22. Mwanzo 8:22. Mwanzo 8 tusome mstari wa 22. Kwa muda dunia idumupo, wakati wa kupanda